Yes, umuntu umwe ashobora kuvuga ati his phone was off, telefone ye yarijimije. Ubwo rero he has been doing exam, yarari gukora ikizamini. Mu by'ukuri mu gahe kashize igihe twamuburaga kuri telefone igihe yarijimije yarari gukora ikizamini, ariko ubu tuvugana ntabwo akiri gukora taking shower. The power has gone by. Been taking shower. Let us see in Kinyarwanda. What have you been doing at 11 o'clock? Saa tatu zuzuye. Saa tanu zuzuye. Wari uri gukora iki? What have you been doing at 11 o'clock? Saa tanu zuzuye. Everyone, and welcome to Language Booster TV, the YouTube channel which is teaches you 3 languages: English, Kinyarwanda and Kiswahili. Ngo ikaze ku muyoboro YouTube witwa Language Booster TV, umuyoboro kwigisha indimi eshatu zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igiswahili. Turi muri gahunda ya Icyongereza, iri isomo rya gatandatu. Tugiye kurebera hamwe present perfect continuous mu Kinyarwanda. Ese iki gihe tumenyereye mu rurimi rw'Icyongereza, mu Kinyarwanda twacyita iki? Present perfect continuous tense in Kinyarwanda. Turabanza turebere hamwe uburyo iki gihe wagikora mu rurimi rw'Icyongereza, ariko kandi turarebera hamwe n'uburyo gisobanura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bityo iyi video iraza kugufasha kumenya gukoresha iki gihe neza mu Cyongereza kandi ukagikoresha mu gihe cyacyo kuko gikenewe. Ibi biraza kugufasha kumenya kuvuga Icyongereza mu gihe vuba, mu gihe cyavuba ukoresheje iki gihe, kuko ibanga rya mbere yo kumenya kuvuga Icyongereza ni ukumenya zino tenses, kumenya bino bihe by'inshinga, kuko inshinga niyo yubakiweho igitekerezo kiri mu nteruro. Interuro itari imishinga ntabwo iba ari interuro, nta butumwa ibifite. Niyo mpamvu inshinga yitwa izingiro ry'ubutumwa. So verbs is the basic and the important part of the speech in English. A sentence can be a single verb, so that is why you need to know how to put these verbs in appropriate tenses. Right now we are going to see present perfect continuous tense in both English and Kinyarwanda. If you have subscribed, thank you very much, and if you have not done it, do it right now so that you can get more learning videos. I also encourage you to visit our posts where you can find tests and exercise to master the content you have learned here. Okay, murariki rero gukora subscribe mutarabikora, niba warabikoze kandi nabwo turagushimiye. Komeza dukurikirane kandi ndakurarikira no gusura posts zacu kugira ngo urusheho kubona imyitozo n'isuzuma n'amasuzuma gufasha kumenyera no kugira ubumenyi bwisumbuye ku masomo tuba twagushyiriyeho. Ntabwo nshaka kubatinza uno munsi, ndashaka ko twihuta kandi turasa ku ntego y'isomo ryacu uyu munsi. Ndi mwarimu wanyu Eric Bunani, ngo hayi kazi. Present perfect tense is a tense we usually use to talk about a recent action or event that has been going recently, but right now it has already completed and there is still evidence. Iki ni igihe tukugikoresha akenshi tuvuga igikorwa cyabaye mu gahe kashize kikaba cyari kigikomeje, ariko ubu tuvugana kikaba cyamaze kurangira, ariko nanone hakaba hari ikimenyetso simusiga gihamye yuko icyo gikorwa cyabaye. Turaza kubirebera hamwe. In this video we are going to explore how to use this tense in both Kinyarwanda and English. Nkuko nakubwiye muri no video tugiye kurebera hamwe uburyo twakoresha kino gihe mu Kinyarwanda ndetse no mu Cyongereza. We will try to use meaningful sentences we encounter daily in our conversation. Tuzagerageza gukoresha interuro zifite ubusobanuro kandi dukunze guhura nazo mu kiganiro tugirana na bagenzi bacu umunsi ku munsi. This video aims to help beginners English and Kinyarwanda speakers to learn both languages at once. Iyi video gambiye gufasha abantu batangiye kwiga Icyongereza cyangwa se batangiye kwiga Ikinyarwanda bitoza kukivuga. Ibi biraza kubafasha kwiga izindi ndimi zombi icyarimwe. Tudatinze rero reka twinjire mu isomo nyirizina. Let us start. The structure of present perfect continuous. Tugiye kubanza turebera hamwe ubundi ikorwa iteye ite, uyubatse ite mbere yuko twiga kuyikoresha no mu rurimi rw'Ikinyarwanda. To form this tense we need two auxiliary verbs.
muri no kugira ngo dukore kino gihe dukeneye inshinga ebyiri zo kudufasha, two auxiliary verbs. Number one is to have. To have is auxiliary verbs which is mostly used in perfect tenses. Ubundi tuvuga perfect tenses mu rurimi rw'icyongereza ujye wumva mutwe wawe ko ukeneye verb to have. Because it is present perfect continuous, iyi verb to be iraza kuba iri mu present simple. Right. Another verb is to be. To be is another verb we use in to be is auxiliary verb which has two roles. First of all, we use it in passive voice. We will learn it in the upcoming days. Another role is in continuous tenses. To be is for continuous tenses because we have present continuous tense. Bitewe nuko igihe dukeneye hano tugiye kwiga ari present perfect continuous tense, ubwo dukeneye present perfect. Niumva perfect is verb to have. Continuous, niumva continuous utekereze ko dukenera na verb to be. So mu yandi magambo, we need present perfect of verb to be plus verb with ing form. So these verbs are followed by present participle which is ing form. Izi verb imaze kuzibona uhitekereza no ku present participle dukoresha cyangwa se iyo bita ing form. So therefore kubw'ibyo rero structure ni iyi ngiyi. Structure dugira iyo dukora present perfect continuous ni iyi ngiyi. Tugira have been, ubwo tuba tumaze gukora present perfect ya verb to be, tukongeraho verb iriho ing form. Have been plus verb with ing form. Ubwo ni kuri subject I, you, we, you and they. Izo nizo subject ikenera verb to have. Ugomba kuvuza gukora tonagura verb to have mu present simple. Ubwo has ni kuri he, she and it. Hanyuma ukongeraho verb with ing form. Tudatinze turebe ingero. Katurebe ingero. Your hands are wet. Your hands are wet. You have been washing. You see, have been washing. The main verb is wash. So in the present perfect continuous, have been washing. Right. His eyes get red. He has been crying. His eyes get red. He has been crying. See, he has been crying. What have you been doing? What have you been doing when the heavy wind blew? What have you been doing? What have you been doing when the heavy wind blew? When the heavy wind blew. I have been preparing the lunch. I have been preparing the lunch. So the verbs in red, inshinga ziri mu mutuku, are in the present perfect continuous. Ziri muri iki gihe cyitwa impitakare y'igikomezo mu rurimi rw'Ikinyarwanda niko tuyita. Let us see how to talk about activities, these activities in Kinyarwanda. Wibuke nagushyiriyeho video ivuga kuri present perfect only, present perfect tense. Genda uyige, numara kuyiga uretse gufata ya present perfect tense ya verb to be ariyo have been, hanyuma wongereho verb remain ivuga igikorwa mu by'ukuri wari urimo ukora. Niba ari eat, it is eating, igomba kuba iri muri ing form. Hanyuma have been eating, I have been eating. I have been cleaning, I've been washing my clothes. Let us see how to talk about these activities in Kinyarwanda. Katurebe uburyo bino bikorwa noneho cyangwa se ino tense ibisobanuye iki mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Present perfect tense in Kinyarwanda. Reka turebe icyo isobanuye. We have English and we have Kinyarwanda. English. What have you been doing at 11 o'clock? What have you been doing at 11 o'clock? Here there is a question mark. What have you been doing at 11 o'clock? I have been learning English. You are sad. You have been crying. Sorry for missing my phone. I have been taking a shower.
I've been taking shower. Let us see in Kinyarwanda. What have you been doing at 11 o'clock? Saa tatu zuzuye. Saa tanu zuzuye. Wari uri gukora iki? What have you been doing at 11 o'clock? Saa tanu zuzuye wari uri gukora iki? I have been learning English. Narindi kwiga Icyongereza. You are sad. You have been crying. Urababaye biragaragara. Wari uri kurira. You have been crying. Sorry for missing my phone. Mbabarira ko wambuze kuri telefoni. I have been taking shower. Narindi koga. Urabona ko amagambo ari mu mutuku ku ruhande rw'Ikinyarwanda ku ruhande rw'Icyongereza. Have been doing wari uri gukora iki? What have you been doing? Wari uri gukora. What have you been doing? Wari uri gukora. I have been learning. Nari ndi kwiga. I have been learning. I have been crying. Wari uri kurira. I have been taking shower. Narindi koga. Urabona ko rero mu Kinyarwanda cyacu iki gihe cyitwa imitakare y'igikomezo. Urabona ngo ni igikorwa cyari gikomeje mu gahe kashize gato. Agahe gato gashize icyo gihe turi kuvuga cyari kigikomeje, ariko ubu tuvugana cyarangiye. That is imitakare. Iyo ni imitakare y'igikomezo. Icyo gihe cyari gikomeje. Ubwo rero dufite verb ebyiri, inyunganizi ebyiri. Hari wari ni inshinga kuba ebyiri. Ni inshinga kuba ebyiri bishyira hamwe mu Kinyarwanda. Let us see another examples. His phone was off. He has been doing exam. The power has gone by the time she has been watching romantic film. Why have I missed you, Mom? Oh, sorry. I have been washing dishes. Yes, umuntu umwe ashobora kuvuga ati his phone was off. Telefoni ye yarijimije. Ubwo rero he has been doing exam. Yarari gukora ikizamini. Mu by'ukuri mu gahe kashize igihe twamuburaga kuri telefoni igihe yarijimije yarari gukora ikizamini, ariko ubu tuvugana ntabwo akiri gukora ikizamini. The power has gone by the time she has been watching romantic film. Umuriro wagiye yarari kureba filimi y'urukundo. By the time he has been watching the romantic film. Yarari kureba filimi y'urukundo. Why have I missed you? Ko nakubuze mama. Why have I missed you? Ko nakubuze mama. Oh, sorry. Yo, ihangane. I have been washing dishes. Narindi koza ibyombo. This is the present perfect continuous. Bishoboka ko utarosobanukiwe n'uburyo kino gihe gikoreshwa, ariko twumvikana nizere ko ubu tuvugana umenye uburyo iki gihe gikoreshwa mu rurimi rw'Icyongereza. Present perfect continuous tense. Igikorwa cyari gikomeje mu gahe kashize, ariko ubu tuvugana kikaba cyarangiye, ariko mu gihe tuvuga icyo gihe mu kanya kashize cyari gikomeje. Leta rero mu Kinyarwanda bakita imitakare y'igikomezo. Ndabizi ko zino tense zijya zigora abantu benshi, kandi nibyo zingiro ryo kuvuga Icyongereza. Tangira rero ukoreshe present perfect tense, present perfect continuous tense mu kiganiro ugirana na bagenzi bawe. Try to start now. Start to use present perfect continuous in your daily conversation. Yes, this is how it is used in English and Kinyarwanda. So I hope you have subscribed. Ndizera ko wakoze subscribe, like, share, comment, and comment. Tell us which lesson you want to learn. I will prepare it as soon as possible. Bye bye. See you again. Tuzasubire muri video nshya. Ndabakunda cyane.